Saakshi. I'm from IIIT. So ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬದಲು ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೂರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ -1 to +1. ರೇಂಜ್ ಏನು, -π/2 to π/2. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, -1 to 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 to π ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 to π ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾಗೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೊಮೇನ್ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -π/2 to π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು 0 to π ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಆರ್ -1 to +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 0, π, ಓಕೆ, -π/2 or -π/2. ಯಾಕೆ π/2 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ 1/0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ -1 to +1, ಸೊ ಇದು -π/2 to π/2, ಓಕೆ, -0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಟೇಬಲ್ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ π/2 to -π/2. ಓಕೆ, -π/2 to π/2 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ cos of theta will be equal to theta only if theta will be between 0 to π/π. Okay, 0 to π ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So tan inverse of, okay, so tan inverse of tan theta will be equal to theta if -π/2 to theta and also π/2, but it should not be equal to π/2 or -π/2. So it should not be equal to π/2 or -π/2. So hangene cot inverse of cot of theta will be equal to theta if theta lies between what, 0 to π. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 0 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೀಟಾ, it should be between 0 and π/2, or it should be between π/2 and π. Okay, it should be between π/2 and π. So ಇದು secant theta ಬರುತ್ತೆ. Sixth one, cosecant theta. Cosecant inverse of cosecant theta will be equal to theta ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cosecant is equal to -π/2 and also theta, and this will be 0, or it will be 0 and theta and also ಇಲ್ಲಿ π/2 ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ π/2, -π/2 to 0 and also 0 to π/2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so 0 to π/2 ಯೂನಿಯನ್ π/2 to π, ಆ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್
ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. It will be there between 1 and also we have that is the 1. Okay, so tan inverse of x ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಅದು ಕೂಡ x ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, when x is between ಏನು -∞ to +∞. ಯಾಕೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ tan ಥೀಟಾ ರೇಂಜ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ರೇಂಜ್? tan ಥೀಟಾ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ sin ಥೀಟಾ ರೇಂಜ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ cos ಥೀಟಾ ರೇಂಜ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ರೇಂಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ cot inverse of x ಬರುತ್ತೆ, that is equal to x cot inverse of x. ಇಲ್ಲಿ -∞ to ∞ +∞ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ secant inverse of x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, that is equal to x. ಇಲ್ಲಿ -∞ to x to 1 or it is 1 and x to ∞. ಸೊ ಇದು -∞ to 1 ಹೋಗುತ್ತೆ or 1 to ∞ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ cosecant inverse of x will be equal to x ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -∞ x and also -1 or it will be what, so 1 to x to, so ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ -1 ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 to x to ∞. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, -∞, -1 ಯೂನಿಯನ್ 1, ∞. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ -∞ to -1 ಯೂನಿಯನ್ 1, ∞ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ sin inverse of -x is equal to minus of sin inverse of x. Okay, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, cos inverse of -x is equal to minus of or pi minus of cos inverse of x ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is tan inverse of -x ಬರುತ್ತೆ, that will be equal to minus of tan inverse of x. And fourth one, cot inverse of -x will be pi minus of cot inverse of x. Okay, fifth one ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, cosecant inverse of -x ಬರುತ್ತೆ, that is equal to minus of cosecant inverse of x. Sixth one, cosecant or secant inverse of -x is equal to pi minus of secant inverse of x. Okay, so sin inverse of -x is minus sin inverse of x. Cos inverse of -x is pi minus of cos inverse of x. Tan inverse of -x will be minus of tan inverse of x. Cot inverse of -x is pi minus cot inverse of x. Cosecant inverse of -x is minus cosecant inverse of x. ಹಂಗೇನೆ secant inverse of -x is pi minus secant inverse of x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ತ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಆ ತರಾನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, π/2, ವೇರ್ okay for all wherein x belongs to ಏನು, for all where x belongs to -1 to +1. okay, -1 to +1 ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ sin inverse and cos inverse ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ tan inverse of x plus times of cot inverse of x will again be equal to π/2 for all x belongs to R, for all the real values. Then the third one ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, secant inverse of x plus times of cosecant inverse of x. Secant inverse of x plus cosecant inverse of x is equal to π/2 for all x belongs to -∞ to -1 union 1, ∞. Okay na? So ivaga sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to π/2 where x is between -1 to +1. Tan inverse of x plus times of cot inverse of x will be equal to π/2, that is x belongs to R. Then secant inverse of x plus cosecant inverse of x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, when it lies between
minus infinity to 1 and also 1 to infinity. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾವು tan inverse of x ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇವಾಗ tan inverse of x and tan inverse of y ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಮೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು 6th one ಸಮೇಶನ್ ಸಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ tan inverse of x plus times of tan inverse of y. ಓಕೆನಾ. ಸೊ tan inverse of x plus times of tan inverse of y ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು tan inverse of x plus y divided by 1 minus of xy ಬರುತ್ತೆ, wherein xy is less than 1. ಓಕೆನಾ, where xy is less than 1. Second one, tan inverse of x minus of tan inverse of y. Okay, that will be equal to tan inverse of x minus of y divided by 1 plus xy ಬರುತ್ತೆ. Okay, so wherein xy is greater than 1 or x greater than minus 1. So ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan inverse of x plus times of tan inverse of y will be equal to pi plus times of tan inverse of, okay, tan inverse of x plus times of y divided by 1 minus of xy ಅನ್ನೋ ಆಗುತ್ತೆ, wherein xy is greater than 1 and also x comma y will be also greater than 0. ಇಲ್ಲಿ x comma y will not be, ಇಲ್ಲಿ x plus y, sorry, ಇಲ್ಲಿ x comma y will be there, xy is greater than 1, ಇಲ್ಲಿ xy is less than 1. So when xy is less than 1 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ when xy is greater than 1 ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ xy is greater than 1 or xy is less than 1 ಅನ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು tan inverse ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ cos ಗೆ sin ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ is equal to what? So sin inverse of x plus sin inverse of y is sin inverse of x into times of 1 minus of y square plus y into times of 1 minus of x square ಅನ್ನೋ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Okay, now second one will be what? The sin inverse of x plus times of sin inverse of y will be equal to pi minus of sin inverse of x into 1 minus of y square plus y into 1 minus of x square. Same ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ pi minus ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? This is when x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. And x square plus y square is less than equal to 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, x is greater than 0, y is greater than 0 and x square plus y square is greater than or equal to 1 ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now x square plus y square is greater than equal to 1. If x square plus y square is less than equal to 1. Third one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು sin inverse of x minus of sin inverse of y will be equal to sin inverse of what? The sin inverse of x root of 1 minus of y square minus of y root of 1 minus of x square. ಇದು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನು ಮೈನಸ್ ಸೈನು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಟ್ಯಾನ್ದು ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಡಿಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಇನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ minus of root of 1 minus of x square root of 1 minus of y square. Okay, x is greater than 0, greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ಹಂಗೇನೆ cos inverse of x minus of cos inverse of y. So cos ಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಇದು ಯಾವಾಗ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ less than equal to y ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು it becomes equals to cos inverse of xy plus root of 1 minus x square into 1 minus of y square ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cos inverse of ಏನಾಗುತ್ತೆ, xy plus root of 1 minus of x square. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cos inverse of x into minus of this thing ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನೆದ್ದು ರೇಂಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x is equal to x and cos of cos inverse of x is equal to x only when ಅದು x is lying between -1 and +1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. only if that condition is suitable ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ನಾವು PYQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, PYQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಹಾ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಈ PYQ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ನಮಗ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3, ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನು, 3/5, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಂಗೇನೆ tan inverse of 1/3 is equal to beta. So tan of beta will be equal to 1/3. Okay na? So tan of beta is equal to 1/3 ಇದು. So ಇಲ್ಲಿ alpha minus of beta ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay. So ಇಲ್ಲಿ cos of alpha is equal to 3/5. Sin of alpha will be equal to ಏನು, 4/5. Correct ಅಲ್ವಾ? So trigonometry ನಲ್ಲಿ 3 square plus x square is equal to 5 square. X square is equal to 25 minus 9. X square is equal to 16. X is equal to 4. Correct? And that is how we have to know. So therefore tan of alpha will be equal to 4 divided by 3. And also tan of beta will be equal to 1 divided by 3. ನಾವು ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ tan of alpha plus times of tan, okay, so tan of alpha plus tan of beta ಕಾದು, ಸೊ ಅದು ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ tan of alpha minus of beta ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, tan of alpha minus beta ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ tan of alpha plus times or minus of tan of beta divided by 1 plus times of tan alpha tan of beta ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ tan of alpha ಏನು, 4/3 minus tan of beta 1/3. 1 plus times of 4/3 into 1/3, that is 4 minus 3/3 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 plus 4, that is 7 divided by 3 ಆಯ್ತು. So 3 divided by 3 into 3/7, that is 3 divided by 7 ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 4/3, ಹಾ 1 plus times of 4/9. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4/9 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so that is equal to 4 divided by 3 minus 1 divided by 3 divided by 3 3s are 9. 9 plus 4 divided by 3 3s are 9. So that is 4/3 into 9 divided by 13, that is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. 4 minus 1, that is 3. Okay, so 3 and 3 gone. So this is 3 divided by 3. So that is equal to 13 or 9 divided by 13 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ, ಸೊ alpha minus of beta is equal to tan inverse of 9 divided by 13, that is equal to sin inverse of ಎಷ್ಟು, 9 divided by 5 root of 10.
Okay, that will also be equal to cos inverse of 13 divided by 5 root of 10 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ರೂಟ್ ಆಫ್ 10 ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ರೂಟ್ ಆಫ್ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 13 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. Now, next question ಏನಿದೆ, a value of x satisfying the equation sine of cot inverse of 1 plus x is equal to cos of tan inverse of x is what? So ಈ question now, which is that value of x that is satisfying this ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈನ್ ಆಫ್ cot inverse of 1 plus times of x, correct? 1 plus times of x will be equal to cos of tan inverse of x anta ide, correct? So tan inverse of x. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು x ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ cot of lambda is equal to 1 plus times of x, correct? So tan of beta will be equal to what? That is equal to x ಬರುತ್ತೆ, x divided by 1. Okay, yeah. So sine of lambda will be equal to cos of beta. So therefore what we can say is 1 divided by root of x square plus 2x plus times of 2 will be equal to 1 into times of 1 plus times of x square, correct? So this ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ 1 plus x square is equal to x square plus 2x plus times of 2, x ಹೋಯ್ತು. So ಇದು 1 will be equal to 2x plus times of 2. So 2x plus times of 1 equals to 0. X is equal to minus half ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, x will be equal to minus half. So ಹಿಂಗಾದಾಗ we'll be able to solve this question. So x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ minus half ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? What is the principal value of tan inverse of cot of? So ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 43 pi divided by 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, is equal to tan inverse of, okay, cot of 10 pi plus times of 3 pi by 4, correct alva? So 10 pi plus 3 pi by 4. Now we can also say ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ cot of 2n pi plus times of theta will be equal to cot of theta. Okay, so cot of 2n pi plus times of theta will be equal to cot of theta ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So this can be written as tan inverse of cot of, so ಇದನ್ನ, so ಇದು 2n pi, correct ಅಲ್ವಾ? So 2 times of 5 times of pi, 2n pi plus times of theta is equal to cot theta. So ಇಲ್ಲಿ cot of 3 pi by 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 pi by 4 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ tan inverse of tan of, okay, that is pi by 2 minus of 3 pi by 4. Why is that? So ಇವಾಗ tan of, or sorry, cot of theta will be equal to tan of pi by 2 minus of theta. Okay na? So tan cot theta is equal to this thing. So ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು tan inverse of
tan of ಏನು pi by 2, so 2pi minus of pi by 4 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so therefore this will be between the range only. So since this is between the range only, we can basically write it as minus of pi by 4. Okay, so ಇಲ್ಲಿ tan inverse of tan of theta will be equal to theta only if theta lies in certain range. ಆ range ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So therefore ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, that is minus of pi by 4 will be the answer. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 5/4 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾ. Now next one, the number of solutions of the equation. ಇದು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1, 4 or 2 or 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಆಫ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 times ಆಫ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 2 times ಆಫ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 will be equal to 2 times of pi by 4, that will be equal to pi by 2. Therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, x is equal to 1 gives the value, okay, it gives the value pi by 4 and also 5 pi by 4, but 5 pi by 4 is outside the principal range. Okay, so ಇದು outside the principal range, therefore ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, pi by 4 is the only value and therefore ನಮಗೆ only solution. So ಇಲ್ಲಿ only solution ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, it will be equal to pi by 4. So therefore number of solutions present or number of solutions available ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. Okay, so now here the next one is what, so let us look into the next question. The next question ಬಂದಾಗ, okay, if S is a sum of 10 terms of the series this, then T tan of S will be what? Okay, so ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು S is equal to given. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗಿವನ್ ಏನು, ಸೊ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೀರೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/3 plus tan inverse of 1/7 plus times of tan inverse of 1/13, okay, plus dot ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಆ ತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಪ್ ಟು 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಪ್ ಟು 10 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಇದು 2 minus of 1 divided by 1 plus 2 into 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು 3 minus of 1 or 3 minus of 2, sorry 3 minus of 2 divided by 1 plus 3 into 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, 3 minus of, okay, divided by 1 plus times of 4 into 3. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ tan inverse of 2 minus of 1 divided by 1 plus 2 into 1, okay, plus times of tan inverse of 3 minus of 2 divided by 1 plus 3 into 2 plus times of tan inverse of tan inverse of 4 minus of 3 divided by 1 plus 4 into 3 and so on ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 4 tan inverse of this and tan inverse of that, and the last term ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, so tan inverse of 11 minus of 10 divided by 1 plus 11 into 10 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಸೊ tan inverse of a, okay, tan inverse of x, so tan inverse of x minus of y divided by 1 plus xy is equal to tan inverse of x minus of tan inverse of y. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ that is tan inverse of 2 minus tan inverse of 1, okay, plus times of tan inverse of 3 minus of tan inverse of 2, okay, so on ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan inverse of 4 minus tan inverse of 3 and so on ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
tan inverse of 11 minus of tan inverse of 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ tan inverse of ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ tan inverse of 1 plus times of tan inverse of 11 ಬರುತ್ತೆ. So that will be equal to tan inverse of 11 minus tan inverse of 1 ಆಗುತ್ತೆ. That will be equal to tan inverse of 11 minus 1 divided by 1 plus 11. So that is tan inverse of 10 divided by 12. That is equal to tan inverse of 5 by 6. Okay na, so tan inverse of 5 by 6, so that is equal to s. So s is equal to tan inverse of 5 by 6. Correct ah? So ivaga tan ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ tan of s will be equal to 5 divided by 6 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 5 divided by 6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the answer for this. Okay, yeah, 5 by 6 is the answer ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಪಿಜಿಪಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y by 2 is equal to alpha ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. where x is lying between this and y is lying between minus 2 and plus 2, and x is less than or equal to y by 2. ಅಂದ್ರೆ 2x will be less than or equal to y. So y is basically greater than x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ y is greater than x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x and y, this and this is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4x² minus of 4xy into cos of alpha plus times of y² is equal to what? Okay, so 4x² minus 4xy cos of alpha plus y² equals to what? That is the question. Okay na, ha, let's solve ಮಾಡೋಣ. Solution ಏನಿದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y by 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೈ 2 plus times of root of 1 minus of x square into root of 1 minus of y square divided by 4 equals to alpha. Cos and alpha ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. So cos of alpha will be equal to xy by 2 plus root of 1 minus of x square into root of 1 minus of y square divided by 4. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xy by 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ತಗೋತೀವಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ದಟ್ ಇಸ್ xy ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ xy ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus of x square into times of root of 1 minus of y or 4 minus of y square will be equal to 2 times of cos of alpha. Okay, that is xy minus of 2 cos of alpha whole square will be equal to root of 1 minus of x square into 4 minus of y square whole square ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು 4 square by square ಬರುತ್ತೆ. that is equal to 1 minus of x square into 4 minus of y square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x square y square plus 4 cos square alpha minus of 4 cos alpha will be equal to 1 minus of, okay, will be equal to what? So this will be equal to 4 minus of y square, okay, minus of 4x square plus x square y square. X square y square cancelled. So 4 times of cos square alpha minus 4 cos alpha will be equal to 3x square
ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ. Why? Because it will be resulting in 4y square minus of 4yx into times of cos of alpha plus times of y square that is equal to 4 times of sin square alpha ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 times of y square alpha ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್మాట. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವರು? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2/3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ tan inverse of sine of cos inverse of root of 2/3. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2/3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2/3 ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋತಿದೀವಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2/3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗೇನೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 square is equal to root of 2 whole square plus times of x square. So that is 9 is equal to 2 plus times of x square, that is x is equal to root of 7. So therefore sine of theta will be equal to root 7 divided by 3. ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ tan inverse of what is that? So sine of ಇಲ್ಲಿ cos this thing we are replacing it with theta. So therefore cos theta or sin theta ಬರುತ್ತೆ. So that is equal to tan inverse of sin theta is what? That is root 3/2. Okay, that is tan inverse of this thing ಬರುತ್ತೆ. Or we can also say or that will be equal to so ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು root of square plus times of 3 whole square. So basically here we have 2 square and also we have 2 and also we have 7. So ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ that is equal to tan inverse of, or we can also say ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಈ ತರಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ. ಯಾವ್ದಾದ ಅದರ್ ವೇ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2/3, ಸಾರಿ ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2/3, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೂಟ್. ಸೊ 2/3 will be equal to theta. So cos of theta is equal to root of 2/3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. So sin of theta will be equal to root of 1 minus of cos square theta, that is equal to root of 1 minus of 2/3, that is equal to 3, that is equal to 1 divided by 3 root. So sin theta adaಯ್ತು. So tan inverse of sin of cos inverse of 2 root of 2/3 will be equal to tan inverse of sine of theta, that is cos inverse of cos theta is equal to root 2/3. So that is equal to tan inverse of sine of how much is that? Yeah, sine theta will be equal to root of 1/3. So therefore tan theta ಆಯ್ತು. So that is equal to tan inverse of 1 by root of 3. Okay, that will be equal to ಏನು 1 by root 3 will be equal to pi divided by 6 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ pi divided by 6 ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವಿವಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಲೈಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ this is defined is okay. ಸೊ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So what is that given function? F of x will be equal to 4 of minus of x plus times of cos inverse of x divided by 2 minus of 1 plus times of log of cos of x ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. Okay, so this is basically the function. Okay, f of x is basically defined when is f of x defined? When this is defined. When is this defined? When this part will be lying between -1 and +1. So therefore f of x is defined
is defined when, so this part that is x divided by 2 minus of 1, it lies between minus 1 and plus 1, correct? If it lies between minus 1 and plus 1, so it lies over here. So 1 minus of 1 is less than x by 2 is less than equal to 1 plus times of 1. So x by 2 is equal to 0, and this one will be between 0 and also we have that is 2. So 0 and 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. And also we should say that cos of x will be there ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. This should also be defined alba. So cos of x and also cos of x should be greater than 0. So cos of x should be greater than 0. X will be between minus pi by 2, and also yeah, it should be between minus, it should be between, so it can't be equal to. So therefore x is between minus pi by 2, and also we have pi by 2. So therefore we can rather say this as 0 is less than x is less than 4. And so this ಇದು ಎರಡೂನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡೂನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ minus pi by 2 and x, and ಇದು between minus pi by 2 and pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. So x basically belongs to what, 0, and also we have pi by 2. X belongs to what and what? X belongs to 0 and pi by 2 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus pi by 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 0 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ pi by 2 ಏನಾಗಿಲ್ಲ, pi by 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಏನು, 0 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ pi by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 0 ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಅಂಡ್ pi by 2 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವರು, ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 till 19 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ p ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 till n ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2p ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದು, JEE ಮೇನ್ 10th Jan ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ and also 2019 ಪೇಪರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2019 ಪೇಪರ್ದು JEE ಮೇನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, JEE ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 till 19 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು till 19 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ p ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 till n ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2p. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ 2p ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 19. ಸೊ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಂತರ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 till 19. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಇಂಟು ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ n ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ n ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x is equal to tan inverse of 1 divided by x. Okay, cot inverse of x is equal to tan inverse of ಏನು, tan inverse of 1 divided by x. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ
ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥ್ರೂ ಹೋದಾಗ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 19, that is tan inverse of n plus times of 1 and minus of tan inverse of n ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this will be equal to ಏನು cot of tan inverse of 20 minus of tan inverse of 1, because n ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 19 ಇದೆ, n plus 1 20, n ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ tan inverse of 1, that is cot of tan inverse of 20 minus of 1 divided by 1 plus 20, that is equal to cot of tan inverse of 19 divided by 21, correct? So it will be equal to 19 divided by 21. So therefore tan inverse of x ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದೇಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 19 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 21 divided by 19, correct? So this will be equal to, what is that? It is equal to 21 divided by 19 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this will be equal to what? So 21 divided by 19 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So that is the value. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 21 divided by 19. ಸೊ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನನ್ನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ tan inverse of y will be equal to tan inverse of x plus times of tan inverse of 2x divided by 1 minus of x square, where or x 1 by root of 3 is there. So then value of y in terms of x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x divided by 1 minus of x square, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 times of tan inverse of x will be equal to ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 times of tan inverse of ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 times of tan inverse of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 2 times of tan inverse of x and also tan inverse of x. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 times of tan inverse of x ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ tan inverse of y will be equal to 3 times of tan inverse of x, which will be equal to what? So therefore that is equal to tan inverse of 3 times of tan inverse of x ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ tan inverse of 3x minus of x cube divided by 1 minus of 3x square. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? tan theta ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ tan 3 theta will be equal to 3 tan theta minus of tan cube theta divided by 1 minus of 3 times of tan square theta. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? tan inverse of y will be equal to 3 times of, that is equal to tan inverse of 3x minus of x cube divided by 1 minus of 3x square ಬರುತ್ತೆ. So therefore y will be equal to 3x minus of x cube divided by 1 minus of 3x square ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದು 21 divided by 19 ಬಂತಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು? 21 divided by 19 ಬಂತು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿಗೆ.
That is all it is. Okay, na? Thank you.